Welcome you all. Today we are going to discuss about arithmetic group of instructions. We know that the instructions of Intel 8085 is classified based on operations. This group contain or the arithmetic group of instruction perform arithmetic operations such as addition, subtraction, increment, decrement of the content of register or memory. Here, the operands are either placed in the general purpose registers or some memory locations. Now we have to study some of the important instructions that is used under this group, comes under this group. First one is add R. Here the small letter R represents a register. The mnemonics is add or the opcode is add. Add. Opcode add. Operand is R. That is the operand is in the register. Okay. So when we execute this instruction, add the content of register. Here add the content of register with the content of accumulator, and the result is or the sum is placed in the accumulator. That is the meaning of this instruction. The instruction add R means that add the content of register with the content of accumulator and placed in the accumulator, and the result is placed in the accumulator. So we can see that the meaning is add register to accumulator. Here we can see that one operand is explicitly we can see one of them is one operand is placed in the accumulator. Okay, example add B. So when we say when we execute add B, here just add the content of accumulator with the content of register B. Now next add M. It's the same as the first instruction. Here M represent some memory location. Here, so when we execute this instruction, the content of a memory location, the content of a memory location is added with the accumulator, and the result is placed in accumulator. So we can say this say that add the memory to accumulator. So add the memory to accumulator means that the content of, here we add the content of memory location. This memory location is placed in, the address of memory is placed in a register pair HL with the content of accumulator, and the result is placed in the accumulator. Example LXI H2400H and add M. The first step is used that the HL pair contain 2400 address. This 2400 memory location contain the original data. Okay, so this data plus the content of accumulator, and the result is in accumulator. Okay, you can see that the first two instructions are the same format. In the first instruction, the content is in register, and in second case, the content of content or the data is in the memory location. Okay, here in the first section, the states are for the first instruction. The states are for addressing is the register addressing, machine cycle is 1, and the flags is all. Flags all means that it's an arithmetic operation. So all flags are contained in this. All status flags represents the conditions. അതിന് സ്റ്റാറ്റസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലാഗ്സും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. Same in the case of next instruction for add M, the states are 7. Here register indirect addressing, then machine cycle is 2. Now we go to the next set of instruction. Next we have to look two instruction, ADCR and ADCM. ADCR means that add the content, add the register
with carry to accumulator. Add the register with the carry to accumulator. This means that when we execute this instruction, add the content of register with accumulator and carry. So we have to take the content of carry flag. ഇവിടെ നമ്മൾ സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലെ കണ്ടൻറ്റിനും ആഡ് ചെയ്യും, രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യും, അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യും. സോ വെൻ വി എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, എന്താ വരുന്നത് അവിടെ? വെൻ വി എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഹിയർ വി ആഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് register pair register with accumulator and carry, and the result is stored in accumulator. Example, ADCC. When we execute ADCC, accumulator content, that is A plus C plus CS, and the result is in A. Next, ADCM. In the case of ADCM, here the register is replaced by a memory location. The rest all are same. So we can see that when we execute this line, add memory with carry to accumulator, which means that when we execute this line, add the content of a memory location, a memory address. Add the content of memory address whose memory address is placed in the register pair with accumulator and carry flag, and the result is stored in accumulator. Okay, we have to see one example, LXI H2400, that is used to take the content from the memory location. So it's pair content 2400 memory address. This memory address 2400 memory location contain the original data. Then ADCM means that add the content of this memory location plus CS plus accumulator. Okay, then the states of this instruction is 7. Machine cycle is 2. It is the addressing mode is register indirect addressing. Next is ADI data. ADI data, here the data or the operand is represented directly. So the addressing mode is immediate. When we execute this line, add the content, add the data with accumulator. So that it means that the content of accumulator plus data, the content of accumulator plus data, and it is stored in accumulator. One example is ADI08. When we execute this line, this instruction ADI08 means that add the content of accumulator. If accumulator is 5, 5 plus, here we take the data, use the data as 8. So they must add 5 plus 8, and the result is placed in 13, is placed in the accumulator. Okay, so the content of accumulator is just changes with the result. Now here the states are 7, flags, all flags. Next is ACI data. ACI data, it is also direct addressing. Here add with carry immediate data to accumulator, which means that here when we execute this line, we add the content of accumulator with data, and carry flag, also with the carry flag, and add and store the result in the accumulator. So ACI 05, one example is ACI 05. ACI 05 means that the content of accumulator plus 05 plus the content of carry flag, either it is 1 or 0. Okay, here the machine cycle is 2 and the states are 7. Next is DAD
RP. DAD/RP means that add register pair to HL pair. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 16-bit ഡാറ്റേനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും മുന്നേ പറഞ്ഞ കേസിൽ എല്ലാം 8-bit ഡാറ്റാസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, 8-bit ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഒരു 16-bit ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ പറ്റില്ല, അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം, ഒരു രജിസ്റ്റർ പെയർ വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 16-bit 2 ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 16-bit ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അക്യുമുലേറ്ററിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഫോർ storing a 16-bit data temporarily in microprocessor, they default to use HL pair. Okay, HL pair. So when we execute this line, what happen is that the content of HL pair plus any other register pair, the content of one more register pair, and store the result in HL pair. സോ ഇവിടെ ഒരു 16-bit ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മുടെ HL പെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 16-bit ഓപ്പറൻഡ് HL പെയറിലുണ്ടാവും, ഒരു ഓപ്പറൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രജിസ്റ്റർ പെയറിലുണ്ടാവും. മറ്റൊരു രജിസ്റ്റർ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐദർ ഇൻ BC പെയർ ഓർ DE പെയർ. ഇവിടെ ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കും, HL പെയർ, കണ്ടന്റ് ഓഫ് HL പെയർ പ്ലസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് other DE pair and store the result in HL pair. Okay. Next is that DAA. DAA, it is an implicit addressing. That means that the decimal adjust accumulator. Decimal, when we execute this line, what is doing that, just adjust the accumulator, decimal adjust accumulator, which means that if the already in microprocessors the values, the data are in hexadecimal format, the data is in hexadecimal format, this is just adjust and put the value in the decimal form. Okay, for example ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 5+8 നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. 5+8 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക, 13 വരും. 13 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഹെക്സാഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിൽ 10-ന് A, 11B, 12C, 13D. അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് in binary format, but its value means that അത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുക B എന്നുള്ളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. when we do decimal adjust ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് 8+5 ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 13. ആ 13 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡെസിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 ഹെക്സാഡെസിമൽ ഡാറ്റാസിനായിരിക്കും ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഡെസിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് DAA. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ട ഏതൊക്കെയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് as the same way we have to look some instruction for subtraction. First one is that SUBR and SUBM. അപ്പോൾ SUBR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക, subtract the register from accumulator, which means that the content of accumulator minus the content of any register and the result is stored in accumulator. Okay. Then it is the register addressing mode. All flags are here. The states are 4. Machine cycle is 1. Then SUBM. SUBM means that subtract memory from accumulator, which means that the content of accumulator minus the content of one memory address. The content of one memory address whose address in HL pair, and store the result in accumulator. Okay. Now next is SBBR. SBBR
its state is 4, its register addressing machine cycle is 1, which means that the subtract register from accumulator with borrow. ബോറോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ അതിനെ തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷനിൽ ബോറോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ മൈനസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ മൈനസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് carry flag and store the result in the accumulator. Okay. Next is SBBM. SBBM is that subtract memory from accumulator with borrow. What is doing that? The content of accumulator minus the content of memory address minus the content of carry flag and store in accumulator. Here the memory address is in HL pair. Okay. Next is SUI data. SUI data, it is immediate addressing mode and it needs 2 machine cycle and 7 states. Here is that when we execute this line, what is doing that? Subtract immediate data from accumulator. Here then we directly representing the data. So what is doing that? The content of accumulator minus data and store in accumulator. So if we put as an example, the data is 1 and the accumulator, the content of accumulator is 5. Then the result is 5 minus 1 and the accumulator is changes with the result that is equal to 4. Okay. Then SBI data. Next is SBI data. It is also immediate addressing. It needs 2 machine cycles and 7 substates. Then what is doing that? It subtract immediate data from accumulator with borrow, which means that the content of accumulator minus data minus the content of register carry flag and store the result in accumulator. Okay, these are the some instructions for subtraction. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് 1 ആഡ് ചെയ്യുക. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് 1 ആഡിങ് 1. ഡിക്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് 1. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 8-bit ഡാറ്റേനെ 1 ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ 16-bit ഡാറ്റേനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 കേസസിനോട് വരുന്നത് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 8-bit ഡാറ്റേനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 16-bit ഡാറ്റേനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആഡിങ് 1, ഡിക്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് 1. ഓക്കെ, ഇനി 2 കേസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഡാറ്റ ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ INR R. INR R means that increment register content. So what is doing that? The content of register plus 1 and store in register. For example ആയിട്ട് B, നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റർ B കൺസിഡർ ചെയ്യുക, INR B കൊടുക്കുക. ഇഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് B ഈസ് 5. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ B എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ 5 ഉണ്ട്. INR B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? B ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ബിയിലെ കണ്ടന്റ് 6 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, so it is register addressing, machine cycle is need 1, states are 4. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഫ്ലാഗ്സ് നോക്കിയേ, ഫ്ലാഗ്സ് ദാറ്റ് യൂസസ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് CS. ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇല്ല, ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലാഗ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് INR M. INR M means that increment memory content. Increment memory content. So what is doing that? The content of memory location is incremented by 1. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് കൺസിഡർ എ വാല്യൂ, ഇഫ് ദ കണ്ടന്റ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഇൻ 2400H. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സാണ് 2400 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2400 ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കണ INR 2400 അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ആ കണ്ടന്റിൽ 1 എന്നുള്ളത് 2 ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ
മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും 2400 തന്നെയായിരിക്കും അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സൊന്നും മാറുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, now next is DCRR. Here states are for flags all except CS, register addressing, machine cycle is need 1. When we execute this line, what is doing that? Decrement the register content. So register content minus 1 and store in register if C is equal to 5. So DCR C means that the value of C is equal to 4, that is 5 minus 1. The output of C is 4. As the same way, DCR M states 10 flags all except CS, register indirect addressing and needs machine cycle. So needs 3 machine cycle. What do is that decrement the memory content. So when we execute this line, the content of memory address minus 1 and the result is put in the same memory address. Okay, the memory address is in the register pair. Memory address എപ്പോഴും register pairലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. Next is INX-RP. INX-RP നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 16-bit ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 16-bit ഡാറ്റേനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫ്ലാഗ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് നീഡ്സ് 6 states and 1 machine cycle. It is a register addressing mode. So what it is doing that increment the register pair. Increment the register pair. So it is equal to RP, the content of RP plus 1 and store in the same register pair. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 16-bit ഡാറ്റ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ പെയറിൽ വേണ്ടി വരും ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, then DCX-RP. It needs 6 states, no flags, register addressing and needs 1 machine cycle. When we execute this line, what is doing that? Decrement the register pair. So the content of register pair is minus 1 and store in the same register pair. Okay, so these all are the arithmetic operations. These are the arithmetic instructions comes under the arithmetic group, or the instructions comes under the arithmetic group. Mainly the operation instruction for addition, subtraction, okay, and increment and decrement of 16-bit and 8-bit. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 16-bit ഡാറ്റേനെ ആഡ് ചെയ്യാം, 16-bit ഡാറ്റേനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സെയിം 8-bit ഡാറ്റ ആൻഡ് 16-bit ഡാറ്റേനെ 8-bit ഡാറ്റാസിനെയും ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.